Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Tazaka TV di acara kita, yaitu English is Easy with Mr. Ferry Hidayat. What do you think? Have you studied our first episode, second episode, and our third episode? Do you think English is easy? Yes, because we make it easy for you. Because English is easy. Yeah, alright. So now, pada sesi keempat kali ini kita akan mempelajari how to tell about jobs. Kalau pada episode yang lalu kita belajar how to ask about jobs, maka pada episode kali ini kita akan membahas how to tell about our jobs. Oke? Atau dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara memberitahu pekerjaan kita. Baiklah, misalnya kalau kita ditanya oleh orang, what do you do? Maka kita jawab, I'm a teacher. I'm a teacher. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini setelah I am, kita harus menyebutkan job. I am a teacher. I am a student. I am a lawyer. I am a policeman. I am an architect. I am an engineer. Okay, understand? Alright. Ada alternatif lain apabila kita ditanya what do you do? Maka kita akan menjawab I work at the hospital. Mari kita lihat, I work at plus workplace. Kalau kita mau memakai I work at, kita harus menyebutkan workplace atau tempat kerjanya. I work at the hospital. Contoh yang lain, I work at pesantren. I work at the bank. I work at a university. I work at a company. Atau I work at a school. Remember, ada dua alternatif. Yang pertama, I am a teacher. I'm a student. Kemudian yang kedua, I work at the hospital. I work at a school. I work at pesantren, and so on and so on. Kemudian ada alternatif lain apabila kita ditanya what do you do? Kita bisa menjawab dengan I work in. I work in the legal department. Kalau kita pakai I work in, maka setelah I work in, kita harus menyebut specific office atau departemen yang spesifik atau kantor yang spesifik di dalam pekerjaan kita. Contohnya, I work in the HRD department. Saya bekerja di bagian SDM. I work in the KMI office. I work in the Students Council and Guidance office. I work in the Media Center department. Jadi kalau pakai I work in, kita harus menyebut secara spesifik tempat atau bagian di mana kita kerja. Next, kalau kita ditanya what do you do, kita juga bisa memakai I work for. Ya. Contohnya adalah I work for Bukalapak. Nah, if you look at, kalau dilihat di sini, I work for, setelah work for itu harus kita sebut famous workplace atau tempat kerja
yang sudah mempunyai nama atau terkenal. Misalnya tadi I work for Bukalapak atau I work for Telkom. I work for Bank Muamalat Indonesia. I work for Pagilaran Tea Plantation. I work for Perumnas. Oke? So, kalau kita simpulkan, kalau kita ditanya what you do, kita bisa menjawab dengan 4 jenis jawaban. Kita bisa bilang I am plus job, kemudian kita juga bisa bilang I work at plus workplace. Tapi kalau I work in plus specific office, dan yang terakhir I work for plus famous workplace. Kalau kita menjawab, kita bilang I'm a teacher, I work at Pondok Pesantren, I work in the administration office, I work for Perumnas. Sampai di sini, any question? If you don't have any question, we go to practice time. Practice 1. What do you do? I am a teacher. Oh, what kind? I am an English teacher. Where do you work? I work at pesantren. Practice 2. What do you do? I work for Pondok Modern Tazaka. What department do you work? I work in the media center department. Where exactly do you work? I work for Pondok Modern Tazaka in the media center department. Practice 3. What do you do? I work at the health clinic. Where? I work for Tazaka Medical Center. What department? I work in the registration office. Demikianlah episode kali ini. Sampai ketemu lagi sahabat Tazaka TV pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.